Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 6th chapter, that is the living organism, characteristics and habitats. Paheli and Bojo went on vacation to many places of interest. പഹേലിയും ബോജോവും കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി അല്ലേ? അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് വെക്കേഷന് പോയത്. Once a trip took them to the river Ganga in Rishikesh. അപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് അവർ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്? ഗംഗ റിവറിലേക്ക് in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. ഹിമാലയത്തെ മലകളൊക്കെ അവർ കയറി, അവിടെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. They saw many kinds of trees on these mountains. പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ അവർ അവിടെ കണ്ടു. Oaks, pines and deodas. ഓക്ക് മരം, പൈൻ മരം, പിന്നെ deodas. Very different from the ones near their home on the plains. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels. വേറെ ട്രിപ്പിൽ അവർ എവിടേക്കാണ് പോയത്? രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി അല്ലേ? ആൻഡ് രാജസ്ഥാനിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ക്യാമൽസിൽ യാത്ര ചെയ്യാം through the hot desert, ചൂടുള്ള മരുഭൂമി. They collected different kinds of cactus plants from these trips. അപ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ ഏത് തരം ചെടികളുണ്ടാവുക? കാക്ടസ്, മുള്ളു ചെടികൾ അല്ലേ? From this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ എവിടേക്കാണ് പോയത്? പൂരി എന്ന പ്ലേസിലേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ അവർ സീ ബീച്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. dotted with casuarinia trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫണ്ടും കളക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? ചിലത് സ്റ്റക്ക് ചെയ്തു. All the places were so different that one another were very cold, someone very hot, dry, some places so humid, and yet all of them had many organisms of various kinds. അപ്പോൾ അവർ പോയപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ? ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലത് നല്ല ചൂട്, ചിലത് നല്ല തണുപ്പ് അല്ലേ? ഹ്യൂമിഡ്, മലമുകളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പോകുമ്പോഴും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ്, ജീവജാലങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവജാലങ്ങളില്ലാത്ത ഏരിയ ഉണ്ടാവുമോ? They tried to think. Bojo thought of places near his home, inside the house. He tried the cupboards. അതായത് അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും. And cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here. അയാൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താ? ഇവിടെ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. But he found one tiny spider in the cupboard. അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്പൈഡറിനെ കണ്ടത്. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of. അപ്പോൾ റൂമിന്റെ വെളിയിലും എന്താണ്? There did not seem to be any place he could think of. അവർക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. That did not have living creatures of some kind or the other. Paheli started thinking and reading about faraway places. Paheli കുറേ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. She read that people had even found tiny living organisms in the openings of volcanoes. People have even found tiny living organisms. ആൾക്കാരെന്താണ്? ചെറിയ ഓർഗാനിസംസിനെ വരെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. Organisms and the surroundings where they live. Another thought that occurred to Paheli and Bojo was about the kind of living organism that were present in different locations they had visited. Deserts had camels, mountains had goats, yak. ഡെസേർട്ടിൽ ക്യാമൽ ഉണ്ട്, മൗണ്ടനിൽ മലകളിൽ ആട്, യാക്ക് എന്നീ മൃഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? പൂരി ഹാഡ് സം അതർ ക്രീച്ചേഴ്സ്, ക്രാബ്സ് ഓൺ ദ ബീച്ച്. ഞണ്ടുണ്ട് ബീച്ചിൽ. ആൻഡ് സച്ച് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫിഷ് ബീങ് കോട്ട് ബൈ ദ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ദ സീ. അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മീനിനെയാണ് ഫിഷർമാൻ അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. And then there had seemed to be some creatures like ants. They were present in all the different locations. Kind of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. What about the surroundings? In the different regions, were they same? Surroundings ലുള്ള different regionsലൊക്കെ animals എങ്ങനെയാണ്? Activity 1. Let us start with a forest. Think of all the plants, animals and objects that can be found there. പലതരത്തിലുള്ള അനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ? ലിസ്റ്റ് ദം ഇൻ കോളം 1.
List things, animals and plants found in other regions that are shown in the table. You can collect the examples scattered through this table. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the tables. You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. Try and include അതായത് എന്താണ് many interesting books വായിച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തുള്ള പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിലുള്ളതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാം. Try and include many plants, animals and objects, big and small, each in a column in this table. What kind of objects will we find that may not be animals or plants? Perhaps parts of the plants like dried leaves, parts of the animals, dried leaf, bones. Okay. We may also find different kinds of soils and pebbles. Water in the oceans may have salts and dissolved in it and discussed in chapter 3. There could be many more objects. As we go through the chapter, keep adding more examples. We will discuss the table as we travel through more interesting places. Habitat and adaptation. What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea. Did you list very different kind of organism in these columns? What are the surroundings like in these two regions? In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. കടലിലാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും എന്ത് ഉപ്പുവെള്ളത്തും കൊണ്ടാണ് ചുറ്റിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. Most of them use the air dissolved in water. അപ്പോൾ അവരെന്താ ഉപയോഗിക്കുക? വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച എയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. There is very little water available in the desert. കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഡെസേർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, മരുഭൂമിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert. പകൽ സമയം നല്ല ചൂടും രാത്രിയാണെങ്കിൽ നല്ല എന്താണ് തണുപ്പുമാണ്. The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. Desert soil തന്നെയാണ് എന്ത് ഒരു ബ്രീത്ത് ചെയ്താണ്, breathe air from the surroundings. ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നാണ് എയർ ബ്രീത്ത് ചെയ്യണം. The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of animals and plants in these two regions, isn't it? Let us look at two different kinds of organisms from the desert and the sea. A camel and a fish. The body structure of a camel helps to survive in desert condition. Camels have long legs. അപ്പോൾ ക്യാമലിന്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനെ ഡെസേർട്ട് കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. They have long legs which help to keep their bodies away from the heat and the sand. അപ്പോൾ അവർക്ക് ലോങ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? അത് ഈ ചൂടിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കും. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. അപ്പോൾ urine excrete ചെയ്യുക, the dung, it is dry and do not sweat. So camels lose very little water from their bodies. They can live for many days without water. About camel only they are saying like this. Because only a little amount of water is wasted from their body. Let us look at different kinds of fish. Some of these are shown. There are so many kinds of fish. But do you see that they all have something common about their shape? അതായത് പലതരത്തിലുള്ള മീനുകളുണ്ട് അല്ലേ, പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ. All the ones shown here have the streamline shape that was discussed in chapter 5. The shapes help them move inside water. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഷേപ്പാണ് അവരുടെ എന്താ വെള്ളത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Fish have slippery scales on their bodies. The scales protect the fish and also help in easy movement through water. എന്താണ് ഫിഷിന് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട്, അതാണ് എന്തിനാ ഈസി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. Fish has slippery scales on the bodies. The scales protect the fish and also help in easy movement through water. We discussed in chapter 5 the fish had flat fins and tails that help them to change directions and keep the body balanced in water. ഫിഷിന് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൻസ് ഉണ്ട്, ടെയിൽസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാനും എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാനും അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്. ഗിൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഫിഷ് ഹെൽപ്പ് ടു യൂസ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഗിൽസ് ഫിഷിലുള്ള ഗിൽസ് ആണ് അതിനെ എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്? വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. We see the features of a fish help to live inside water and the features of the camel help to survive in a desert. ഫിഷിന്റെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിനെ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ക്യാമൽസിന് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ലോങ് ഹെഡ്
and can resist the heat and also can store water to a large extent. These features help the camel to survive in desert. We have taken only two examples from a wide variety of animals and plants that live on. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഫിഷും കാമലിന്റെയും കാര്യം. In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them to live in the surroundings in which they are normally found. A presence of specific features of certain habits which enable an organism to live naturally in a place. അല്ലേ, അവരുടേതായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക. സർവൈവലിന് adaptation of organism differ depending on the place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea. അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗാനിസം ഏത് ഏരിയയിലാണോ അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റഡ് ഏരിയ. ഫിഷിന് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ ക്യാമലിന് എന്താണ്, സീയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. The place where organism live is called habitat. അപ്പോൾ അവരുടെ ഹോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, habitat എന്ന് പറയുക. Habitat means dwelling place, that is a home. Habitat provides food, water, air, shelter and other needs of organisms. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും food, water, air, everything is being provided by the habitat. Several kinds of plants and animals live in the same habitat. Plants and animals that live in land are said to live in terrestrial habits. അപ്പോൾ നിലത്ത് മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്ററ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്ററ്റ് ഏതൊക്കെയാ, ഫോറസ്റ്റ്, ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, ഡെസേർട്ട്, കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് മൗണ്ടൻ റീജിയൻസ്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ ഹാബിറ്ററ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് animals that live in water, വെള്ളത്തിന് ജീവിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ aquatic habitat എന്ന് പറയും. There are some changes that can happen in an organism over a very short period of time to help them adjust to some changes in the surroundings. For instance, if we live in the plains and suddenly go to high mountain ranges, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. We need to breathe faster when we are on high mountains. After some days and body adjusts to the change conditions on the high mountain, such small changes that take place in the body, അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം ഓവർ ഷോർട്ട് പീരീഡ്, ചെറിയ കാലാവധിക്ക് ഉള്ള മാറ്റങ്ങളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ. These changes are different from the adaptations that take place over. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ. ചിലത് എന്താണ്, എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ നീങ്ങിയാലാണ് ഒരു മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. Animals that live in water are called in the aquatic habitats. Lake, river and oceans are some examples of aquatic habitats. There are large variations among terrestrial habitats like forest, grasslands, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of the world. Organisms, both plants and animals living in habitat, are its biotic component. ഓർഗാനിസം എന്താണ്, പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഹാബിറ്ററ്റിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ബയോട്ടിക് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയാം. The non-living things such as rock, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഏതൊക്കെയാ, സോയിൽ, എയർ, റോക്ക് അല്ലേ, വാട്ടർ, ഇത് ഹാബിറ്ററ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്താണ്, abiotic components. As sunlight and heat, biotic or abiotic components. We know that some plants grow from seeds. Let us look at some biotic factors and their effects on seeds as they grow into the young plants. Activity 2. Recall activity 7 in chapter 4. We made sprouts from gram and maize seeds. We made sprout മുളപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്, ഗ്രാമിൽ നിന്നും മെയ്സ് ചോളത്തിൽ നിന്നും. We turned them into sprout. മുള വന്നു. It is said to be germinated. This is the beginning of life. അതായത് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് ലൈഫിന്റെ ബിഗിനിങ്. Collect some dry mung leaf. Collect some dry mung leaf seeds. Keep 20 to 30 seeds aside and soak the rest in the water for a day. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സീഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സോക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ, വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു. ഡിവൈഡ് ദ സോക്ക് സീഡ്സ് ഇൻ ടു 4 parts. ആ സോക്ക് ചെയ്ത സീഡ് എന്താ, അതിനെ 4 ഭാഗമാക്കി. Keep one part completely submerged in water for 3 to 4 days. ഒരു ഭാഗം എന്താ ചെയ്തത്, മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ 3-4 ദിവസം ഇട്ട് വെച്ചു. Do not disturb the dry seeds and those submerged in water.
അപ്പോൾ ആ ഉണങ്ങിയ സീഡ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. പിന്നെന്താണ്, ആൻഡ് ദോ സബ്മർജ്, ഉണങ്ങിയ സീഡും സബ്മർജ് ഇൻ വാട്ടറിലും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. കീപ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സോക്ഡ് സീഡ്സ് ഇൻ എ സണ്ണി റൂം. സോക്ക് ചെയ്ത സീഡ്സിനെ സണ്ണി വെയിലത്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് അനദർ ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാർക്ക് റീജിയൻ ലൈക്ക് എ കബോർഡ്. വേറൊന്നിനെ എവിടെ വെച്ച്, കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ച്. ദ ഡസ് നോട്ട് അലോ എനി ലൈറ്റ് ടു കം ഇൻ. ഒരു ലൈറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. കീപ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻ വെരി കോൾഡ് സറൗണ്ടിങ്സ്. ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചു, തണുത്ത ഏരിയ അല്ലേ. ഒന്ന് ഡ്രൈ ഏരിയ, ദെൻ അടുത്തത് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു, പിന്നെ ഡാർക്ക് ഏരിയ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെരി കോൾഡ് സറൗണ്ടിങ്സ്. In a refrigerator or with ice around them. Rinse them and replace the water every day. അല്ലേ, എപ്പോഴും വെള്ളം തെളിക്കണം, വെള്ളം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. What do you notice after a few days? കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത്? Do the seeds in all the 5 conditions germinate uniformly? എല്ലാ സീഡ്സും ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തോ? Do you find slower or no germination in any of these seeds? അതായത് മെല്ലെയാണോ അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത്, അതോ എന്താണ്, ഒരു ജെർമിനേഷനും വാച്ച് ചെയ്തില്ലേ? Do you realize that abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of plants? അതായത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്? വാട്ടറും ലൈറ്റും എയറും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രോത്തിന്. ഇൻഫാക്ട് abiotic factors are important for all living organisms. We find that organisms exist in very cold as well as hot climates, isn't it? How do they manage to survive? എങ്ങനെയാണ് അവർ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്? Adaptation is a method by which organisms get well adjusted to the climate. അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു മെത്തേഡാണ്. അതിലെന്താ, ഓർഗാനിസംസ് നല്ലോണം ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആവും. Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. അതായത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, does not take place, ചെറിയ കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. Because the abiotic factors of a region change, മെല്ലെ തന്നെയാണ് ഈ abiotic factors ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. Those organisms which cannot adapt to the changes die. അതായത് ഈ അഡാപ്റ്റേഷനുമായിട്ട് യോജിച്ച് പോവാത്തവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ they will die and only the adapted ones, സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, അതിലേക്ക് അഡാപ്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ. Organisms adapt to different abiotic factors in different ways. This results in a wide variety of organisms in different habitats. Let us look at some habitats, understood the abiotic factors and the adaptation of animals in these habitats. A journey through different habitats. Some terrestrial habitat. Desert. We discussed the abiotic factors of a desert and the adaptation in camels. What about other animals and plants that are found in deserts? How do they have the same kind of adaptation? എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒരേപോലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ വരുന്നത്? They are desert animals like rat and snakes which do not have long legs that a camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. തണുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. Show some typical plants that grow in a desert. How are they adapted to this desert? Activity 3 എന്താണ്? Bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. അപ്പോൾ ഒരു കാക്ടസും ലീഫി പ്ലാന്റും ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. Tie polythene bags to some parts of the 2 plants. അപ്പോൾ പോളിത്തീൻ ബാഗ് എന്താണ്, നമ്മൾ 2 പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ടൈ ചെയ്തു. As we done for the activity 4, where we studied in transpiration in plants. Leave the potted plants in the sun. Potted plants സണ്ണിൻ്റെ ചൂടിൽ വെച്ചു. And observe after a few hours. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, what do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected in the 2 polythene bags? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 പോളിത്തീൻ ബാഗ്സിലുള്ള വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ലൂസ് വെരി ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ത്രൂ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ. കാരണം അവർ അതിലേക്ക് അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്, അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് കുറച്ച് മാത്രമേ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. The leaves in desert plants are either absent, very small or in the form of spines. അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? ലീവ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിലോ മുള്ളു പോലെയുള്ളതായിരിക്കും. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. Transpiration വഴിയാണ് അവർക്ക് ലീവ്സിൽ നിന്ന് വെള്ളം നഷ്ടമാകുക. The leaf-like structure you see in a cactus is in fact its stem. അപ്പോൾ കാക്ടസിലുള്ള ആ ലീഫ്-like സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ സ്റ്റെം ആണ്. Photosynthesis in this plant is usually carried out by the stem. A stem is also covered with a thick waxy layer
which helps to retain water in the tissues of cactus. The stem എന്ന് പറയുന്നത് covered by a thick waxy layer help to retain water in the tissues. അപ്പോൾ cacti tissuesൽ water retain ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് help ചെയ്യും. Most desert plants have roots that grow very deep into the soil and for absorbing water. ഈ desert plantsൽ എന്താണ് റൂട്ട്സ് നല്ലോണം ആഴത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും. Mountain regions. These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winters. Winterൽ snowfall ഉണ്ടാവും, മഞ്ഞ് അല്ലേ വീഴ്ച ഉണ്ടാവും. There is a large variety of plants and animals living in mountain region. എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള plants and animals നെയും കാണാൻ പറ്റും. Have you seen the kind of trees shown? If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? How are the trees adapted to the conditions prevailing in the habitat? These trees are normally cone-shaped and have slopy branches. The leaves of some of the trees are needle-like. This helps the rainwater and snow to slide off easily. Rainwater and snow പെട്ടെന്ന് slide ചെയ്തിട്ട് താഴെ വീഴ്ത്താൻ help ചെയ്യും. There could be trees with the shapes very different from that present in mountains. They may have different kind of adaptation to survive on the mountains. അല്ലേ മലയിൽ survive ചെയ്യാൻ പല adaptations ഉണ്ടാവും. Animals living in the mountain regions adapted to the condition there. They have thick skin. നല്ല കട്ടിയുള്ള തോലും of fur protect them. ഇതൊക്കെയാണ് തോലാണ് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, തണുപ്പിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യാക്സിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോങ് ഹെയർ ടു കീപ് ദം വാം അല്ലേ, വലിയ നിറയെ മുടികളുണ്ടല്ലേ യാക്കില്. സ്നോ ലെപ്പേർഡ് ഹാവ് തിക്ക് ഫർ ഓൺ ഹിസ് ബോഡി. സ്നോ ലെപ്പേർഡിന് എന്താണ് തിക്ക് ഫർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. സി ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ സ്നോ ലെപ്പേർഡ്. ഓക്കെ, സ്നോ ലെപ്പേർഡ്, യാക്ക്, മൗണ്ടൻ ഗോട്ട്, ദേ ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു മൗണ്ടൻ. കാരണം ഇവിടത്തെ പോലെയല്ല, അനിമൽസിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ, അവരുടെ തോല് തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ്. So let's finish this part 1. In part 2 we can see the later session. Okay, if you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.